안녕하세요, 여러분. 신송중 유네스코 동아리입니다. 여러분, 중국과 대만 사이의 갈등을 들어보신 적 있나요? 최근 두 나라 사이의 관계가 더 악화되고 있습니다. 우선 양안 관계가 이렇게 치닫게 된 배경을 소개하겠습니다. 그리고 이 갈등의 원인, 우리나라가 받을 영향, 이 갈등 속에서 한국의 역할과 대응할 외교 정책을 알려드리도록 하겠습니다. 제2차 세계대전 승리국 중 하나인 중국이 미국과 영국의 동의를 얻어 대만을 통치했습니다. 하지만 몇 년 후 발발한 국공내전에서 패배한 국민당의 장제스가 자신의 지지 세력을 이끌고 대만으로 도망쳤습니다. 이후 수립된 망명 정부는 초기의 권위주의 중심의 통치를 이어가다가 거센 민주화 운동으로 민주화의 기틀을 마련하고 지금 우리가 알고 있는 대만 정부가 되었습니다. 현재 중국 정부는 대만과의 통일을 강력히 원하고 있지만 대만 정부는 그에 강력히 저항하고 있는 것이 양안 갈등의 기본적인 틀이라고 할 수 있습니다. 그러면 중국이 대만과의 통일을 강력히 원하는 이유는 무엇일까요? 첫 번째 이유는 체제 차이 때문입니다. 중국은 공산주의, 대만은 민주주의 체제를 따르고 있습니다. 대만의 세력이 확장됨에 따라 중국이 대만을 자신들의 땅이라고 주장하기 시작했습니다. 둘째로 태평양으로 진출하기 위해서입니다. 중국은 태평양으로 진출하려는 야망이 있습니다. 구체적인 계획까지 세우고 이를 실현하기 위해서 노력하고 있습니다. 하지만 태평양으로 나아가는 길목 한가운데 대만이 자리하고 있습니다. 대만이 중국의 세력 확장을 극도로 싫어하는 미국의 동맹국이기 때문에 중국은 남중국해 해상무역을 해군력으로 장악하는 등 그 지역에서의 영향력을 차츰 늘려가고 있습니다. 마지막으로 중국이 대만을 손에 넣게 된다면 대만의 세계 최고 수준의 반도체 기술력을 확보할 수 있게 됩니다. 미래의 쌀이라 불리는 반도체는 이미 우리 삶에서 빼놓을 수 없는 필수 생필품이 되었습니다. 중국이 반도체 공급을 통제하면 전 세계의 경제적으로 또 정치적으로도 영향력을 확대할 수 있게 됩니다. 여러분, 혹시 중국과 대만 사이의 대만 해협을 통해 우리나라에 들어오는 물건이 얼마나 되는지 아시나요? 그 물동량이 무려 우리나라 전체 물동량의 3분의 1에 달합니다. 특히 중동에서 오는 석유나 LNG의 60% 이상이 대만 해협을 통해 들어옵니다. 2022년 11월에 발표된 해군의 자료를 참고하면 대만 해협에서 군사적인 충돌이 발생하면 1일당 4,500억 원이 넘는 손실이 발생한다고 합니다. 일주일이면 3조 원, 한 달이면 13조 원에 달합니다. 더 나아가 우리나라에 대한 중국의 영향력이 훨씬 커지게 됩니다. 대만을 둘러싼 미국과 중국의 갈등이 심화하면서 신냉전이라 불리는 구도가 형성되었습니다. 수십 년간 우호적인 관계를 맺고 정치, 경제, 군사, 문화 등 다방면으로 협력해온 미국과 우리나라 1위 교역국으로 우리나라 경제의 상당 부분을 차지하는 중국 간의 갈등은 어느 한쪽을 선택하지 못하고 우리나라 입장을 난처하게 만들었습니다. 어느 한 특정 국가와 손을 잡을 수도 없는 탓에 현재 대한민국은 균형 외교를 실시하고 있습니다. 그리고 우리나라 자체의 국력을 증진해서 스스로를 지키려는 노력을 지속하고 있습니다. 이제라도 이런 불리하고도 험준한 대한민국의 외교 환경을 극복할 방안을 모두 다 함께 고민해보아야 하지 않을까요? 지금까지 신성중 유네스코 동아리 2주 발표였습니다. 들어주셔서 감사합니다. Hello everyone, this is Group 2 of the Shinsong Middle School UNESCO Club. Everyone, have you ever heard of the conflict between China and Taiwan? This conflict has dominated news headlines for months because relations between the two countries have been worsening. First, let us introduce the background and the causes of the cross-strait hostilities, and we will also tell you how it will affect Korea, our role in this conflict, and our diplomatic responses to it. China was one of the victors of World War II and got Taiwan back from Japan with the consent of United States and Britain. However, Chiang Kai-shek of the Nationalist Party would lose the Chinese Civil War that broke out a few years later. As a result, he was forced to flee to Taiwan with his supporters. The exiled government
which was established afterwards, was authoritarian in its early years, but a strong democratic movement laid the foundation for democratization and became the present Taiwanese government. The government of China strongly wants reunification with Taiwan, but the Taiwanese government strongly opposes it. Mainland Chinese desire for unification and the Taiwanese opposition forms the basic framework for this cross-strait conflict. So what is the reason for China's strong desire to reunify with Taiwan? The first reason is the difference of the government system. China is communist while Taiwan is a democracy. As Taiwan's power expanded, China began to claim Taiwan as its territory. Secondly, China wants to make inroads into the Pacific Ocean. China has real ambitions about advancing into the Pacific area and is currently making a detailed plan in trying to realize it. But Taiwan is in China's way to the Pacific Ocean. Because Taiwan is an ally of the United States, which is extremely wary of China's expansion of its power, the Chinese are making sure that it does not move too fast. It is increasing its influence gradually in the region, using its naval power to control maritime trade in the South China Sea step by step. Finally, if China gets its hands on Taiwan, it can secure Taiwan's world-class semiconductor production facilities. Semiconductors, which are moneymakers and thus called food of the future, have already become indispensable necessities in our lives. If China controls the supply of semiconductors, it will be able to expand its influence economically and politically. This will certainly impact Korea in a big way. 1/3 of our nation's imports pass through the Taiwan Strait between China and Taiwan on the way to Korea. This includes over 60% of oil and LNG Korea imports from the Middle East. Since Korea does not produce minerals and relies heavily on international trade to acquire them, China taking control of maritime trade in the Taiwan Strait will force us to side with mainland China. Also, a naval report released in November of 2022 estimated that the military conflict between the China and Taiwan in the Taiwan Strait will cause up to 450 billion Korean won in losses per day, 3 trillion Korean won weekly, and 13 trillion worth in 1 month. Furthermore, the Chinese unification will only increase their influence on Korea. The conflict between the US and China over Taiwan intensified into a new Cold War. In the conflict between the United States, a close ally of Korea including in culture and politics, and China, which accounts for a large portion of Korea's economy as Korea's #1 trading partner, has put our country in a difficult position since we simply cannot hold hands with one side or the other. Korea is currently conducting something called balanced diplomacy because it cannot join hands with any particular country. This tactic mostly involves trying to keep both sides happy and make sure we do not sever our relationship with either of them. And we are continuing our efforts to protect ourselves by promoting our own national power. Shouldn't we all think about ways to overcome this unfavorable and rugged diplomatic environment of the Republic of Korea? This has been the presentation of Group 2 of the Shinseong Middle School UNESCO Club. Thank you for your attention.